Heute klinken wir uns mal direkt bei der Mafia ein, ganz oben beim Boss der Familie. Ihr hört Fufis Film und Fernsehen in Serie, gesponsert von News-to-Do, die News-App für euer Handy, auf der ihr auch unsere Nachrichten von FilmTV lesen könnt und natürlich auch diesen Podcast findet. Sucht einfach nach dem Topic film.tv. BMF, Black Mafia Family, heißt die neue Serie von Macher 50 Cent. Sie ist inspiriert von einer wahren Geschichte, nämlich der von zwei Brüdern, die in den späten 1980er Jahren aus den heruntergekommenen Straßen von Südwest-Detroit aufgestiegen sind. Und am Ende waren sie eine der einflussreichsten Verbrecherfamilien des Landes, der USA überhaupt. Und Russell Hornsby spielt Familienoberhaupt Charles Flannery. Mr. Hornsby, als ich zuerst gehört habe von dieser Serie, von Black Mafia Family, hatte ich sofort Bilder im Kopf von Al Pacino in Der Pate und fragte mich, okay, ist das jetzt irgendwie vielleicht eine Fortsetzung, eine Vorgeschichte? Ist es das typische Mafia-Zeug, was wir da zu sehen bekommen? Oder ist es was ganz anderes? Wie anders ist BMF Black Mafia Family? I think it's different in that, you know, we all sort of look at Mafia as the Godfather and Goodfellas. I think that those are sort of the classic portrayals as far as American culture is concerned, as to what the Mafia is or was, right? And so I think that, and then a little bit of Scarface, but although it's more gangster than it is Mafia. So I think that it's the same in so much as we look at Mafia as a symbol of power, as a symbol of prestige, and as a symbol of influence. So I think what Black Mafia Family was looking to do is they were looking to sort of create that same dynamic, those same attributes, that symbol of power, that symbol of prestige, and that symbol of influence. So I think that's what. That's what is very similar, you know, in terms of their desire and their approach. But I think it's very different, you know, because it's a story, because it is a Black story. It's a Black family story. And so you know, when the Italians came to America, they were looked at and their perception of them was different than the Blacks who were already here. You know, the Black relationship with America is a lot different than what it was and is for Italians. So you have to look at all of those dynamics, and we find a different outcome because of that. BMF sagt, er ist mehr Gangster als Mafia, aber es hat natürlich alles, was so die klassischen Mafia-Filme oder Serien so brauchen. Aber trotzdem ist BMF etwas ganz anderes, weil es eben eine schwarze Geschichte ist. Und das macht diese Serie ganz speziell, weil es um die schwarze Lebenswirklichkeit damals geht und eben nicht um diese italienische, klassische Mafia-Geschichte. Sie haben jetzt gesagt, es ist eine sehr, sehr schwarze Serie, zumindest auch vor der Kamera sieht man das natürlich. Ist es das auch hinter der Kamera? Yeah, well, yeah. I mean, I think that what Starz has done beautifully, they have the take the lead, you know, sort of campaign, and what they've done is they've managed to do a great job of having all kinds of a cross section of people represented. So, you know, we're talking about women, we're talking about Black, we're talking about white, we're talking about people of color, you know, we're talking about, you know, different genders and different sexual orientations, you know, that perspective. And I think it's about being conscious about finding good people first and foremost. Then it's about finding good people who are different, that we haven't seen before, that we haven't met before, you know? And I just have to, you know, commend Starz for really taking a concerted effort in doing that. So to answer your question directly, yes, behind the camera, there is a cross-section of folks. There is a menagerie of faces, you know, and people, which is great. Hinter den Kulissen war die Teamauswahl also so, dass man vor allem gute Leute natürlich haben wollte, aber hinter der Kamera waren natürlich viele Schwarze, aber eben auch Weiße, es waren Frauen dabei, es waren Männer dabei, es waren Diverse dabei, also wirklich alles, um wirklich alle Menschen in jeder Couleur zu repräsentieren. Ein wirklich tolles Team aus den Besten, die man finden konnte, aber auch wirklich querbeet, nicht auf irgendwie eine
Art von Mensch reduziert. BMF wurde produziert von 50 Cent, also von Curtis Jackson. Der hat ja auch schon für Starzplay, wo auch BMF läuft, Power gemacht, was die wirklich erfolgreichste Serie für Starzplay aller Zeiten ist. Und der hat nun gesagt, BMF wird noch größer und noch besser. Was macht denn diese Serie so groß und so gut? Well, I think that first and foremost, I think that 50 learned from what was done and what he did with Power, right? So obviously, you learn from what worked and what didn't work, right? And so you look to apply that to what you're doing presently. I also think that the community and the culture are more familiar with BMF. And I think that 50 made sure that he hired great people. He hired the right people, whether it be in front of the camera and behind the camera, to help tell this story, bring the story to life. And also, lastly, it's based on a true story. Do you know what I mean? So when you have that people grew up, a story that people grew up being a part of, people heard about it third hand, or people just witnessed it firsthand. People were like, this was part of my life, or this was part of my childhood. I can't wait to see this. Es sind einfach tolle Leute dabei, sagt er, und vor allem die richtigen, um diese Geschichte zu erzählen, die ja außerdem auch noch eine wahre Geschichte ist, was dem Ganzen dann nochmal ein bisschen mehr Würze verleiht. Dadurch, dass es eine wahre Geschichte ist, kann man sich natürlich auch mit den wahren Menschen auseinandersetzen. Er spielt nun Charles Flannery in BMF. Hatten Sie die Möglichkeit, irgendwie mal Teile der Familie kennenzulernen? Yes, I have. I spoke with Charles. Has since left us, I think about 4 or 5 years ago. I had the good fortune of speaking with Lucille Flannery, his wife and the mother of the kids. I spoke with Nicole, who's their sister and youngest child, and that was pretty much it. And they gave a wonderful portal view into what the family in the times were like for them. Charles lebt leider nicht mehr, sagt Russell Hornsby, aber er konnte zum Beispiel mit dessen Frau sprechen und so hat er einen sehr guten Eindruck davon bekommen, wie es damals wirklich zugegangen ist bei den Flannerys. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ist denn dieser Charles Flannery, den wir in BMF sehen, so wie der echte Charles Flannery oder hat Russell Hornsby einen ganz eigenen Charles draus gemacht? I think it's a little bit of both. I think that what Randy did so beautifully is in his conversations with Lucille, he was able to find out a lot about who Charles was and their relationship. And then there's other things that, as the actor, I want to bring because these moments are so condensed, right? So obviously we can't, it's like any other story when you're telling based on a true story, you can't tell the whole aspect of who these people are. So it's up to me as the actor to show all the different range and colors that we have that are a part of the human spirit that I know that this gentleman had. And so I have to find little moments where I can infuse aspects of his humor. I can infuse aspects of his faith. Aspects of the joy and the pain that he's living with and the inner turmoil and inner conflict that he has. So that's a tightrope that you have to walk, but that's why I get hired to do that, because I think about those things. Ganz kurz gesagt, es ist ein bisschen von beidem. Natürlich hat er Charles interpretiert und hat sich da selber mit eingebracht, aber es ist auch ganz viel von ihm selbst drin. Wenn man so über Russell Hornsby mal nachdenkt, dann ist er ständig im Fernsehen, gefühlt. Also an jeder Ecke taucht er irgendwie auf. Wie kann sowas sein? Ist er wirklich ein echter Workaholic? Ich habe ihn gefragt. Yes, I am. Fortunately and unfortunately. I like to work for practical reasons, right? Because there are bills to pay and kids to feed and everything like that. But I also like to work because I am an artist. And the truth is, this is the sole way with which I present, who I am as an artist. You know what I mean? Like I don't write. I'm not a singer. So acting is my way of describing, of telling who I am. You know what I mean? Of articulating who Russell is and just being creative. So
You have to get it out as much as possible. It becomes therapeutic after a while sometimes. Ja, sagt er ist ein Workaholic und er muss und will auch viel arbeiten, um ganz praktisch Rechnungen zu bezahlen und Kinder satt zu kriegen. Aber er liebt auch seinen Job und er arbeitet wirklich sehr gerne, weil das seine Art ist, auch seine Persönlichkeit und sich selbst auszudrücken. Wie entscheidet er eigentlich, welche Projekte er macht? Worauf kommt es dabei für ihn an? I think you look at the script. You really look at the script and you really try to do things that are more, as you get older, I think as an older actor, I try to do things that touch me personally, that touch my heart personally, because, there's a saying, you can't lie in life and tell the truth on stage, right? And so as you get older, you want to do things that are more in line with who you are as a human, you know what I mean? And that resonate with you spiritually, And so I try to, I look for those things. And this was one of those projects that really I gravitated towards, that really pulled me to it. And that really, I felt like had something to say in a visceral way. Ganz klare Antwort von ihm, es kommt vor allem aufs Skript an. Und je älter er wird, umso mehr macht er das, was ihn berührt. Also das, was ihn bewegt. Genau deswegen macht er auch BMF. Wir hier in Deutschland kennen Russell Hornsby vor allem als Hank in der Serie Grimm. Ist ja auch keine Überraschung, die Gebrüder Grimm kommen aus Deutschland. Es war eine Serie mit deutschen Märchen. Hatte er während der Dreharbeiten irgendwann mal die Chance, auch Deutschland ein bisschen kennenzulernen? That's one of the few countries I haven't been to. I haven't had the good fortune of being able to come to visit, your country. It's definitely a plan. My wife and I love to travel, so we will make it out there sooner rather than later, once we're all able to live freely again, so to speak. Deutschland ist tatsächlich also eines der wenigen Länder, in denen er noch nie war, aber er reist sehr gerne und sobald das nach der Pandemie wieder geht, da will er sich dann auch Deutschland gerne mal angucken. Wie sieht's eigentlich aus? Die Serie war ja mega erfolgreich. Es gibt über 100 Folgen davon. Haben wir eine Chance, dass das nochmal irgendwann weitergeht? I hope so, but as each year passes, it becomes more and more difficult. You know what I mean? But it's interesting. I think that when you leave a corpus of 123 episodes, I think that in a lot of sense we've said what we needed to say with it. And the other thing is I'd like to think that I think you have to leave things sort of where they are, because you can't go back. Do you know what I mean? So it's because we'll never hit the note that we hit when we were doing the show. Do you know what I mean? And so then audiences start questioning things and they start going, oh, it's not good as it was before. And Nick looks old and Hank looks old and, that kind of stuff. So sometimes it's better just to leave it well enough alone. Je mehr Zeit vergeht, umso unwahrscheinlicher wird es, sagt Russell Hornsby. Und vielleicht ist es auch gar nicht gut, diesen Sack nochmal aufzumachen. Denn das Publikum würde sich dann wundern, warum sieht Nick so alt aus? Warum sieht Hank auch so alt aus? Und irgendwie war es doch perfekt, man sollte es vielleicht einfach so lassen. Jetzt gibt es auf jeden Fall sowieso erstmal ordentlich was zu gucken. BMF, Black Mafia Family nämlich, ab Sonntag, den 26. September bei Starzplay für euch zu streamen. Den Trailer haben wir natürlich auch. Überzeugt euch einfach mal persönlich davon, was das für eine Perle einer Serie ist und klickt film.tv/Fufis, da findet ihr ihn.